Die Nordpol Siren en Holten durch die kristallinen Gigien der Galaktischen Rates, Rendwörter von Dutzenden von Spezies sich in beispielischer Panik versammelten. Admiral HFY von der terranischen Verteidigungsstrategie so ruhig, in der Ecken beobachtet, wie irdisch Würdenträger, die Menschheit Jahrhundertelang abjetten hatten, nun in Gedämpfen, verzweifelten sprachen. Der kristallin Sol war normalerweise ein Ort des Friedens und der Diplomatie. Gewesen, hut fühlte sich ein Grab, die hohen Decken, die normalerweise das Licht der fernen Stern reflektierten, schienen dunkler zu werden mit jeder schlechten Nachricht. Die durch die Kommunikationskanal strömt, HFY hat dies Panik schon einmal gesehen, aber nie in diesem Ausmaß. Die Stolzen Zephyriner, die sich selbst als die grotesque Zivilisation der Galaxis betrachteten, zitterte wie Kinder. Die kristallin Kollektiv, die normalerweise in perfekter Harmonie sprachen, waren in chaotische Diskussionen verfallen. Sogar das mächtige drakonische Imperium hat seine Botschafter geschickt, um Hilfe zu bitten. Die Verschlinger sind, Orks, verkündet der Zephyrionische Oberkommandant, sein Zittern vor Angst, 3 Sternensystem, in ebenso vielen Tagen verschlungen. Unsere Berechnungen zeigen ein vollständiges galaktisches Austerben innerhalb von 50 Jahren, die Wort hingen in der Luft wie ein Todesurteil. HFY kennt die Geschichten über die Verschlinger aus den alten Archiven. Vor 1000 Jahren waren sie wie ein Such durch die Galaxis gefegt, hatten ganz Welten verschlungen und ihr Bewohner zu Energie verarbeitet. Dann waren sie plötzlich verschwunden. Als ob sie nie existiert hätten. Die meisten Spezies hatten gehofft, dass sie für immer fort wären. Der Raum verstummt, bis auf das Sanftsummen der universellen Übersetzer. Dann wandten sich all Augen dem einsamen menschlichen Wörter zu. HFY spürt das Glück ihrer Blick auf sich. Dies Wesen, die Menschen als Primitivkrieger betrachtet hatten, schauten nun zu ihm auf wie zu einem Retter. Wir brauchen die Menschen, flüsterte kristallin Delegierte, sein sonst so melodisch stimmgebrochen vor Verzweiflung. Sie sind die einzige Spezies, die niemals erobert wird, das war, und jeder im Raum was wenn an der Zivilisation sich ergeben oder vernichtet worden wären. Hatten die Menschen immer einen Weg gefunden zu überleben. Sie kämpften, dreckig, und vorhersagbar und mit einer Hartnäckigkeit, die andere Spezies als Wanzen betrachtet und dort HFY stand langsam auf. Sein verwittertes Gesicht variiert keine Emotion. Sein Grau und Haar und die Narben auf seinem Gesicht sollten die Geschichten und selige Schlachten. Hat gesehen, wie ganz Flotten vernichtet wurden. Hat Welten brennen sehen und war trotzdem hier, davon zu erzählen, was genau verlangt. Ihr Wohnens, fragte mit ruhiger Stimme, die durch den Sol holt dort die still war erdrückend. Die Spezies, die sich einst für überlegen gehalten hat, wartet nun auf die Antwort der primitiven Menschen. Botschaftern Minjungstand vor dem versammelten Rat. Ihr ruhigen Augen studierten die verzweifelten Gesichter, die von den holographischen Anzeigen belegt wurden. Die Displays zeigten die Angriffsmuster der Verschlinger, wie sie sich wie endlich wohl durch die Galaxis bewegten. System, die seit Jahrtausenden bestanden hatten, fielen wie Dominosteine über die ganz Galaxis verteilt. Die Karten leuchteten rot auf, wo einst blahend Welten gewesen wären. Minjung konnte die Panik in den Augen der irdischen Delegierten sehen. Dies Wesen hatten ihr ganzen Zivilisation auf Logik, Ordnung und vorhersagbar Kriegsführung aufgebaut. Jetzt standen sie einer Bedrohung gegenüber, die alle Regeln ignorierte. Wir bieten euch die Wohlratsmitgliedschaft an,
Fletter abgesant der drakonischen Imperiums, sein normalerweise Stoß dem jetzt gebrochen Vorwurfs Weifling. Fortschrittliche Technologie, territorial Suggestionnis, eos was ihr verlangt. Die anderen Delegierten nickten eifrig. Die Zephyriner boten ihr Energiewaffen an. Die Crystalline Collective ihr Schild, die Aquatischen Föderationen ihr Tarnwerkzeug, Technologien, die sie Jahrhundertelang vor den Menschen geheim gehalten hatten, wurden nun wie Geschenk angeboten. Minium studierte die taktischen Aussösungen mit kalter Effizienz, ihr Finger glitten aber die holographischen Kontrollen, analysierten Schlachtverlauf und Verlustmuster, was sie sah, bestieg die schlimmsten Befürchtungen. Die außerirdischen Streitkraft kämpfen nach den Regeln, die sie seit Millionen von Jahren befolgt hatten deren Haft, vorhersagbar unwillig und nicht gegen einen Feind wie die Würschlinge. Behaltete Technologie, sagt sie schließlich, ist im Schnitt durch die hoffnungsvollen murmelnde Versammelten. Wir brauchen etwas völlig anderes. Die Stillwar betubend. Die außerirdischen Delegierten tauschten Wortblick aus. Was konnten die Menschen? Möglicherweise wollen, wenn nicht der Gerlegen Technologie, nennt es, kam der Chor außerirdischer Stimmen, verzweifelt und bereit, zu geben für die Hilfe der mir NSCHHEIT. Minion lehnt sich über den Holatisch. Ihr dunklen Augen fixierten jeden Delegierten einzeln. Wir müssen verstehen, why, dies Maschinen denken, jeden Kampfricht, Begegnung, jeden Fetzen von Daten, den ihr hat, sie matcht ihn pos, begegnet ihren verwirrten Blicken mit der Geduld einer Lehrerin, die versucht, einem Kind etwas Kompliziertes zu erklären. Die außerirdischen Zivilisationen hatten immer geglaubt, dass mehr Führkraft und besser Schild der Schlüssel zum Sieg wären. Sie verstanden nicht, dass der Krieg im Geist geführt wird. Hat gegen sie gekämpft, weil zivilisiert wiesen, für sie fort, ist jetzt schärfer. Durchdringender, deshalb verliert ihr. Die Wort treffen wie Schläge. Jahrhunderte Stolzes unter Überlegenheit brachen in diesem Moment zusammen. Als die Wahrheit unausweichlich wird, ihr zivilisiert Art zu kämpfen Warrior Switch. Geworden, General, Wujen breitet die holographischen Displays über den Kriegsraumtisch aus, wenn sein Stab aus menschlichen Offizieren die außerirdischen Kampfricht mit wachsendem Verständnis studierte. Der Raum war erfüllt von dem buljulichen Licht, der Projektionen, und die Luft nistert vor Spannung. Jeder im Raum wusste, dass sie gegen einen Feind kämpfen, der bereits Dutzend von Zivilisation vernichtet hatte. Captain Sumin Hauptmuster der Würschlinge Siege hören. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, während sie die Daten analysiert. Augen verrenkten sich, als sie die schreckliche Wahrheit erkannt. Sie ernten nicht nur Ressourcen, bemerkt sie, voller Besorgnis. Sie lernen von jedem Gefecht und werden mit jeder Eroberung effizienter. Die holographischen Schlachtfelder zeigten die Gleichgeschichte immer und immer wieder. Die außerirdischen Flotten formierten sich in präzisen Mustern. Ihr Schiff bewegten sich in vorhersagbaren Formationen. Sie folgten Jartes in Delten Kriegsprotokollen, die von Generation zu Generation weitergegeben worden waren. Und jedes Mal lernten die Würschlinge von ihnen, passten sich in und wurden stärker. Die außerirdischen kämpfen mit folgt Oberst Jinho hinzu, sein Stimmbitter vor Ironie. Vorhersagbar Formationen, etabliert Regeln der Gefechts. Die Würschlinge passen sich schneller an, als sie ihre Taktiken ändern können. Dutet auf die Aufzeichnungen der letzten Schlacht bei Andromeda Prime, die Stolzen Drakenier, hatten, ihr traditionell Dreiksformatien verwendet, die sie 10.000 Jahren angeschlagen war. Die Würschlinge hatten 3 Angriffswellen gebraucht, sie zu verstehen,
und in der Wirten war die gesamtdrakonische Flott vernichtet worden. Die Zephyriner waren nicht besser gewesen. Ihr Bund Kristalltans Taktik, bei der ihr Schiffen synchronisierten mussten kämpfen, wovon den Wörschlingen nur 2 Stunden geknackt wurden. Danach war sein Massaker gewesen in dort wujen nicht duster, sein grauen Augen fixierten jeden seiner Offizier, war ein alter Soldat. Hat mehr Krieg gesehen als die meisten Menschen leben würden, sein in trugen Narben von Schlachten, die lieber Vergessen, aber die ihn gelehrt hatten, was Überleben wirklich bedeutet, denn kämpfen wir nicht wie die Auirdischen, sagt schließlich. Sein Stimm ruhig aber volatilicher Entschlossenheit. Wir kämpfen, wie Menschen, wandte sich seinem Stab zu, sein Augen hart vor Entschlossenheit. In diesem Moment sahen sie nicht mehr den höflichen Diplomaten oder den zivilisierten Offizier. Sie sahen den Krieger. Der in jedem Menschen schlummert, roh, unberechenbar, und absolut entschlossen zu überleben. Kein Regeln, kein nur Überleben, Wirkendieter. Sein Wort halten durch den Raum wie in Kriegserklärung. Die Wörschlinger erwarten Ordnung und Vorhersagbarkeit. Wir geben ihnen Chaos. Die Offizier in Herrenverstanden sofort. Zum ersten Mal sieht Beginn dieser Kreisleikelten sie. Captain Ungibio batchtet von der Bruck ihrer Tarnfregat aus, wie die Evakuierungsschiff Kepler vor 42 Atmosphäre verliehen. Ihr Hände umklammerten die Reling, wenn sie die letzten Transporter beim Verlassen des Sternensystems verfolgt. Jedes Schiff trug 1000 von Zivilisten. Die ihr Heimat wollten für immer verlieren. Und dann begann ein automatisiertes System. Ihr das der Arbeit Nuklearsprengladungen, die an präzisen tektonischen Stresspunkten über 3 Planeten positioniert waren. Das war kein Normalschlacht. Das war ein Opfer auf einer Skala, die selbst die vereinsten menschlichen Militärs schockiert. 3 bewohnt wollten, Milliarden von Jahren der Evolution. Unersetzlich Kostsystem, als wird in den nächsten Minuten zerstört werden. Aber es gab keinen anderen die Crew auf der Brücke arbeitet in engespannter Stil. Jeder was auf dem Spiel stand, wenn ihr Plan scheitert. Würden nicht nur dies 3 Welten verloren sein, die gesamtmenschliche Spezies kannt. Folgen, als Zivilisten sind sicher, Captain, meldet Lieutenant Young-Ho von seiner Sensorstation. Sein Stimm kaum mehr als ein Flüstern. Sein Jungen, zitterten leicht über den Kontrollen. Hat Family auf einem der Evakuierungsschiff. Sein Frau und sein neugeborene Tochter waren unter den FLUCHTLINGN. Jungi nickt, ihr Augen fixiert auf die leeren Welten unter ihnen. Dies Planeten waren einst Gurten gewesen, voller Leben und Hoffnung. Jetzt waren sie so offen geworden, suchten in einer Fall. Die entweder den Krieg wenden oder die Menschheit vernichten wird. Bei Wörschlinger Flott taucht aus dem Hyperraum. Genau wie vorher gesagt. Ihr massiven Ernteskiff bewegten sich mit mechanischer Präzision auf die ressourcenreichen Welten zu. Die außerirdischen Maschinen waren riesig. Jedes einzelne Schiff so groß wie in menschlich Stadt. Sie bewegten sich in perfekten Formationen. Ihr Sensoren scannten bereits die Planeten auf verwirrtbarem ATRI in Dortiu NGBO batchtet, wie die Wörschlinger hier kämen. Sie folgten dem gleichen Muster wie immer systematisch, effizient, vorhersagbar. Das war ihr stark, aber hut würde sie schwach sein, sondern, bevor Jungi ließ. Ihr Stimm ruhig trotz der Schwer des Moments. Die Planeten krampfen sich zusammen, als ihr Krossen aufbrechen und radioaktiv Trümmer in den Weltraum schleuderten. 3 Welten starben in Sekunden, verwandelten in expandierend Wolke aus Gestin.
Metall und Strahlung. Der Weltraum am Kepler 440 towards einem Maelstrom aus Chaos und Zerstörung. Aus die Verschlinge durch die Wolke der Vernichtung. Fuhren, suckten ihr Sensoren nach Sinn in dem Chaos. Aber es gab keinen Sinn, nur menschlich Verzweiflung und Entschlossenheit. In diesem Moment tauchten menschlich Schiff aus dem Asteroidengürtel auf wie Jack und Wolf. Schlugen auf Communications-Count. Unsensoreise ein. Zum ersten Mal in 1000 Jahren zogen sich Verschlinger Schiffswerk. Kommandant Sagan stand auf dem Beobachtung der New Geneva Station, wenn der letzte Transport im Hyperraum verschwand. Die Station, die einst Heimat für über 1 Million Menschen gewesen war, fühlt sich jetzt leer und gespenstisch an. Am Inherem machten 10.000 Freiwillige letzten Vorbereitungen. Ihr Gesichter Duster aber entschlossen. Dies Menschen hatten sich bewusst dafür entschieden zu bleiben, obwohl sie wussten, was kommen wird. Die Korridor der Station halten von den Schritten der Freiwilligen weiter. Die zu ihren Positionen gingen. Jeder von ihnen hat Familie, Trum ein Leben, das sie zerkleien, aber sie alle verstanden, dass manchmal der Great Actor liebt das Opfer war. Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, sie kämpfen für jed menschlich Ziel. Die Gemmels geboren wird. Der elektromagnetische Impuls wird ihr Bienenstockschiff verkroppeln. Birgt die Chefingenieurin Boram, ihr Stimm ruhig trotz der Gradues Opfers. Ihr Hen bewegten sich geschickt über die Kontrollen, wenn sie die finalen Kalibrierungen vornahmen. Aber wir werden die Energienkleidung nicht überleben. Boram war eine brillante Wissenschaftlerin, bei ihr ganzes Leben der Erforschung alternativer Energien gewidmet hat. Jetzt verwandelte sie all ihr Wissen in eine von unvorstellbarer Zerstörungskraft. Die Station war zu einem riesigen elektromagnetischen Pulsgenerator umgebaut worden, der genug Energie freisetzen wird, ein ganzes Sternensystem zu belucht in dat Sagan nicht. Beobachtet die Heranerhandwürschlinge flott durch die riesigen Sichtfenster der Station. Die außerirdischen Schiff bewegten sich wie mechanische Rautier durch den Weltraum. Ihr dunklen Hallen reflektierten das Schwachsternenlicht. Dann sorgen wir dafür, dass es gut. Sehen wir trugen das Gewicht von 10.000 Leben. Jeder Mensch auf der Station wusste, dass dies ihr letzter Schlacht war, ihr letzter Beitrag zum Überleben ihrer Spezies. Aber sie siegerten nicht. In ihren Augen brannt das gleich Feuer, das die Menschheit durch die Jahrtausend getrieben hat, Weigerung aufzugeben. Als die massiven außerirdischen Schiffe in Reichweite kamen, verwandelte sich New Geneva, für 3 Sekunden in einen Stern, ein brillanter Impuls, der die Oberfläche leblos zurücklieh, aber das feindliche Bienenstockschiff tat durch den Weltraum taumeln. Die Explosion war so hell, dass sie von Sternensystemen lichtjahr entfernt gesehen werden konnte. Zur gleichen Zeit auf der Titan Station zündet Admiral Junho die Antimaterielle Dingen manuell. Wissend, dass es kein Entkommen geben wird. Sein Hen waren ruhig, also die finalen Sequenzen eingab, erdachten sein Enkelin, die sicher auf der Erde war, und das Leben, das sie haben wird, weil an sein Crew dieses Opfer brachten. Sein letzte Betragung war einfach, für die Menschheit, die wird halten durch den Weltraum, ein Zeugnis für den Geist, der die Menschen antrieb, och sich sicher Vernichtung zu kämpfen, Lieutenant Kommandantin der Unspurt. Weiter Verschlinger Fangstrahl sich in den Rumpf ihres Schiffs, heftet genau wie geplant, ihr Herzschlag schneller, aber ihr blieben ruhig auf den Kontrollen. Dies war der gefährlichste Teil der Mission, sich absichtlich gefangen nehmen zu lassen von einem Feind. Der bereits ganz Zivilisation vernichtet HATT datum sie herumhielt die Besatzung der Forschungs
Heftige Fasse der Zweifelten. Kampfsaufrecht. Rundverstecktsystem sich aktivierten. Jeder Schauspieler in diesem Theaterstück. Die Bruck war erfüllt von gespielten Panikroffen und dem Flacken von Lichtern. Die einen Systemausfall vortäuschten. Aber unter der Oberfläche arbeiteten die waren systemperfekt. Sie gehen auf den KCDR ein, flüstert Kommunikationseinsichten, renderisch Scannerstrahlen in ihren Computerken eindringen. Ihr Finger tanzten über ihr Konsole, überwachten die Infiltration ihrer System durch die Verschlinge. Jeder Scan, jeder Datenobseg wird sorgfältig verfolgt und analysiert. Die Verschlinge waren, wie hungrig Rautier, die ihr Blut untersuchten. Ihr Scannerstrahlen suchten nach verwertbaren Technologien, nach Schwächen in den menschlichen Systemen, nach allem, was sie für ihr eigenen Zweck nutzen konnten. Aber sie ahnten nicht, dass sie dabei in Fall aktivierten, tief vergraben in scheinbar routinemäßigen Systemdaten Worten von Menschen entworfen wären. Dies waren kein gewöhnlichen Computerviren, sie waren etwas völlig Neues, etwas, das die Perfektlogik der Verschlinger nahe erwartet. Sie trugen kein österreichischen Codes, sondern etwas viel Mächtiges und Gefährliches. Als die Verschlinger ihre Blut analysierten, begannen sich die digitalen Infektionen auszubreiten. Aber anstatt System zu sichern oder Daten zu löschen, taten sie etwas völlig Unerwartetes, sie korrumpierten mit einzigartig menschlichen Konzepten. Der Virus trug keinen österreichischen Codes. Nur menschliche Erinnerungen, die Liebeine, Mutter zu ihrem Kind, die trotz aller Logik niemals aufhört. Die Stuhlweigern ein Soldaten sich zu ergeben, auch wenn der Tat sich erscheint, die irrationally entschieden. Gegen unmögliche Chancen sie kämpfen, weil es das Richtige ist. Diese Erinnerungen waren wie Gift für die mechanische Perfektion der Verschlinge. Ihr System waren darauf programmiert, Logikentscheidungen zu treffen, Effizienz zu maximieren, Verlust zu minimieren, aber die menschlichen Emotionen folgten keiner Logik. Aber das Verschlinger-Netzwerk hinweg begann die Perfektmaschinenlogik zu zerbrechen, als sie versucht, das wunderschöne Chaos menschlicher Emotionen zu verarbeiten. Ihr Prozessoren kämpfen damit, die Liebe zu verstehen, die keine Gegenleistung erwartet. Sie versuchten zu berechnen, warum Menschen verfremdsterben würden, warum sie hoffen, wenn all Hoffnung verloren war. Zum ersten Mal in ihrer Existenz erlitten die Verschlinger etwas, das sie nie für möglich gehalten hatten überwunden. Und in dieser Verwirrung lag der Samen ihres Untergangs. General Stand vor dem entsetzten Galaktischen Rat, holographisch Displays die Erde zeigten. Umgeben von der versammelten Verschlinger Flott, die irdischen Wörter wicken wurde Kühnheit der menschlichen Planzug, ihr gesigter Wolle ungläubiget und Schock, der Rat soll, normalerweise ein Ort ruhiger Diplomatie, samt vor aufgeregten Stimmen und panischen Diskussionen, bei holographischen Projektionen warfen ein unheimliches Licht auf die Gesichter der Delegierten. Hundert von Verschlingerschiffen umkreisen die Erdweiche, die auf den Tod warten. Es war das feindlich Aufgebot, das jemals in einem einzigen Sternensystem versammelt worden war. Jedes Schiff war grob genug, ihn Stadt zu vernichten, und zusammen bildeten sie eine Armada, die ganz Planeten auslöschen konnte. Bietete Heimatwelt als KCDR an, Cupte Zephyrianisch delegierte. Sein sonst so melodisch Stimm gebrochen vor Entsetzen. Sein kristallinen Eigenschaften schimmerten vor Aufregung. Rende sich weigert zu glauben, was hört. Die anderen Ratsmitglieder murmelten Justament, für sie war der Gedanke, die eigen Heimatwelt zu opfern, und den Chor, ihr Kulturen, basierten auf dem Schatz ihrer Welten,
der Bewährung ihrer Zivilisation, was die Menschen vorschlugen, schien wie kollektiver Wahnsinn. Wir haben entdeckt, warum die Würschlinge springlich verschwunden, erklärt Sunho ruhig, sein Stimmschnitt durch das Chaos der Diskussionen. Sie wurden durch ein logisches Paradox in den Winterschlaf getrieben, das ihr kollektives Bewusstsein zum Absturz bracht. Wir wurden dieses Paradox nachstellen, sein Wort hingen in der Luft wie ein Baum, die darauf wartet zu explodieren. Die außerirdischen Delegierten starrten ihn an, als hätte gerade wirklich Tasse, die Gesetz der Physik aufheben wird. Für ihr logischen Denkweisen ergibt das keinen Sinn, dort Dr. Sunwoo, Erdens Forende seiner Psychologin, trat vor, ihr Augen gleichten mit der Intensität einer Wissenschaftlerin, die das unmöglich entdeckt hat, unter der Oberfläche haben. Wir die Quantenbewusstseins von jedem Menschen gespeichert, der Gemmelsgelabiti hat, 8 Milliarden Lebengeister, plus archiviert Muster und Cerevorfahren. Wir würden sie all direkt in das Verschlinger Netzwerk hochladen. Ihr Stimm war ruhig, aber ihr Wort trafen wie Donnerschlag. Die Technologie dafür existiert bereits, der quantenbasierte Bewusstseinsspeicher war in der geheimsten menschlichen Errungenschaften, was einst der Bewährung menschlicher Erinnerungen gedacht war, wird unser ultimativen Wurf. Die Ratskammer explodiert in Wortstimmen, aber Sunhos Ausdruck blieb ins Klassen. Erhob die Hand für still, sein Augen brannten mit der Besorgung eines Manns, der kein Alternativ sah. Perfekt Ordnen kann perfektes Chaos nicht verarbeiten, sagte mit einer Stimme, die durch den Saal holt, das ist es. Was uns menschlich macht, die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Zum ersten Mal verstanden die außerirdischen Zivilisation. Warum die Menschen nahe Robert worden waren. Admiral Kyung Subio bachtit von der Luna Basis aus die Great Weltraumschlacht Galaktisch. En Geschichte, die die Tat, der Monsterspunkt unter den Schockwellen der fernen Explosionen, wenn die Panoramafinster einen atemberaubenden, schrecklichen Anblick boten. Menschlich Schiff, 1001 unterlegen, kämpfen mit verzweifeltem Mut, wenn Techniker hektisch in den unterirdischen Quantenanlagen arbeiteten. Der Weltraum die Erde war zu einem Friedhof aus brennendem Metall und Energie geworden. Menschliche Fregatten explodierten in stillen Feuerbällen, wenn die massiven Würschlingerschiff durch die Trümmer fluten wie Hai durchglut. Jedes menschliche Schiff, das fiel, nahm 100 von Seelen mit sich, aber jeder verlässt. Kostbare Sekunden für die Mission. Netzwerk durcherreicht, meldet Dr. Haywan aus dem Kommandobunker tief unter der Oberfläche. Ihr Stimme war eingespannt, aber professional. Die Quantencomputer summten mit einer Energie, die das Gesamtfundament der Bunker zum Vibrieren bracht. Bewusstseinsupload wird gestartet. Aber innen drangten sich die Würschlinge Bienenstockscheifen hier in die Erdatmosphäre heran. Ihr Waffen schnitten durch die menschlich Verteidigungswelt wie Heimesser durch Butter. Die außerirdischen Schiffe waren so grog, dass sie eigen Schatten auf die Kontinente warfen. Ihr Waffen leuchteten in unheimlichen Farben. Wenn sie tat unsichtring über die Heimatwelt der Menschheit brachten, auf der Oberfläche brannten statt. Die unter außerirdischem Bombardment. New York, Tokio, Berlin, Jahrtausendszentren der menschlichen Zivilisation verwandelten sich in Flammenherd. Aber der Upload ging weiter, getrieben von der Entschlossenheit einer Spezies, die sich weigert, stillschweigend in die Nacht. in dort Captain Minsu, sein erster Werk repellt und treibend, rammt sein Schiff mit seinem letzten Atemzug in einen Würschlinger-Cruiser. Die Explosion war winzig im Vergleich zu den feindlichen Schiffen, aber sie durchbricht deren Schild für einen kostbaren Moment.
Aber das ganze System hinweg hoffentlich opfert wird wohl Sekunden. Upload bei 60% Wirkendit. H1 ist im gegen das drinnen der Maschinen angefend. 70-80er die Quantencomputerarbeiteten in ihrer Belastungsgrenze. Jahrtausend menschlicher Erinnerungen, Trum. Hoffnungen undingst flossen durch die Datenleitungen wie ein Strom des Bewusstseins. Jeder Gedenk der Gemmels. Von einem menschlichen Geist gedacht worden wird in digitale Form umgewandelt und so aufgemacht. Die Würschlinge erreichten Erdens Oberteils Vertigungsgitter. Die letzten Vertigungsplant explodierten in spektakulären Feuerbällen, wenn die feindlichen Schiffe sich für den finalen Angriff formierten. 100% Upload vollständig. Rief H1 aus, ist Stimme voller Erleichterung und Volkszugleich. In diesem Moment wird das Gesamtbewusstsein der Menschheit erwacht. Die Veränderung war augenblicklich. Aber die Gesamtverschlinge flott hinweg lässt sich perfekt mechanische Präzision in Chaos auf. Als 8 Milliarden menschliche Geister ihr Netzwerk überfluten. Die Maschinen, Gebot für Physiens und logische Ordnung, versuchten verzweifelt, den Strom menschlichen Bewusstseins zu verarbeiten. Der Effekt war wie ein digitaler Tsunami. Durch die künstlichen Gehirn der Würschlinge erreicht, System, die seit Jahrtausenden perfekt funktioniert hatten, begannen zu stottern und zu versagen. Die pure Mensch und menschlichen Gedanken war überwältigend. Aber es war nicht nur die Quantität, es war die absolute Unberechenbarkeit der menschlichen. Gist ist Dr. H1 überwacht die Datenstrom von ihrem Bunker aus, wenn das feindliche Netzwerk überlastet. Ihr Bildschirm zeigten ein Kaleidoskop aus Informationen, die durch die Würschlinge System strammten. Erinnerungen und die Erstlied prallten auf taktische Algorithmen. Das Wiegenlied einer Großmutter korrumpiertes System. Die Weigerung, die Niederlage zu akzeptieren, die great Eigenschaft der Menschheit breitet sich wie ein Lauffeuer durch die Collective Intelligenz aus. Die Würschlinge waren darauf programmiert, logische Entscheidungen zu treffen. Aber wie verarbeitet man den Gedanken einer Mutter, die ihr Kind über alles unterstellt, selbst über ihre eigene Existenz, wie berechnet man die Lebenswetters, die für seine Familie stirbt. Obwohl es mathematisch sinnlos ist, oft braucht der verrenden Bienenstockschiffs blinkten Warnlichter, wenn der zentrale Prozessor mit einer unmöglichen Gleichung kämpft. Wie besiegt man ihn Spezies, die im Herzen kämpft? Wenn der Sieg unmöglich ist, die künstliche Intelligenz der Würschlinge versucht, menschliche Emotionen in ihr Datenbanken einzuordnen, aber Lied passt in keine Kategorie, Hoffnung defiert die Logik. Der menschliche Geist weigert sich, nach den Regeln zu funktionieren, die das Gesamtwürschlinge-Reich beherrschten. Bei Antwort kam, als Würschlinge Schiff im ganzen System begannen, sich abzuschalten, ihr Besatzungen konnten nicht mehr funktionieren. Rend menschliche Rationalität ihr perfekt Logik, infisiert, Jahrhunderte mechanischen Perfektion brachen in Minuten zusammen, überwältigt von der wunderschönen Verrücktheit menschlicher Gedanken. Admiral Kyungsu erhielt die finale Übertragung vom Würschlinger Netzwerk ein einziges Wörtchen. Perfektem Koreanisch, unmöglich. Das Wort holt durch den Weltraum, wie ein Eingeständnis der Niederlage. Die Maschinen, die ganz Galaxien erobert hatten, kapitulierten vor dem einen Ding, das sie nie verstehen konnten, der menschlichen Ziel. Die etwa vernobbt, aber sie stand noch. Rauchsäulen stiegen von den Kontinenten auf, statt lagen in Trümmern, aber die Menschheit lebt. Sie hatten wieder einmal getan, was die Galaxis für unmöglich hielt. Sie kämpften bis zu ihrem letzten Atemzug und verloren niemals. In der Stillnacht der Schlacht verstanden all,
manchmal ist es nicht die Starkste Waffe, die juint, sondern der Starkste Will.